Bonjour, je m'appelle Alain et je voudrais vous présenter une première astuce concernant l'accessibilité. En fait, c'est beaucoup plus qu'une astuce, puisque cette astuce consiste à développer accessible dès le début. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous prenez par exemple une application ou des applications comme les applications de Microsoft, donc Microsoft Word, Excel, etc., vous avez dedans des styles d'entête, des styles de titres, de corps de texte qui sont intégrés et qui sont déjà accessibles. Et si vous les appliquez, si vous les utilisez dans un document, eh bien vous allez faire de l'accessible sans même y penser parce que Microsoft a prévu que ces outils seraient accessibles et il l'a prévu dès le commencement. Eh bien, c'est exactement pareil pour des applications, logiciels, quelles qu'elles soient, et c'est aussi pareil pour des plateformes ou des sites web. Si vous les développez en pensant accessible dès le début, ça veut dire en appliquant les directives et en utilisant les bons outils pour cela, eh bien vous arriverez à des produits qui seront en grande partie accessibles. Hi, I'm Roja. I'm presenting you tip number 2 on the use of accessibility checker. Imagine that a keynote speaker sends out the presentation including key information in infographics, but it doesn't contain alternative text. So people with visual impairments cannot see it. The solution is simple, easy, and quick. I will show you how. You just need to go to the Review tab, then you go Check Accessibility and check accessibility again. The tool will display all the errors that the document has. For instance, it can be a missing alternative text, it can be a missing slide, it can be a reading order, or a hard-to-read contrast. For instance, here in slide 8, we have this image which doesn't have any alternative text, so no description to it. The way to solve this, to make it accessible, is to right-click on it, then click Edit Alt Text, and here in this text box you type, for example, digital accessibility, and then when you close it here, the error will disappear. So we sorted out this problem. It's easy, simple, so please do use it. Thank you for listening and thank you for using this tool. Hello, my name is Majou Boulhaj. I'm a UN staff member since 2000. Most presentations nowadays are PowerPoint based or slide based, so it would be very helpful to the audience with visual impairment if the presenter would read out the text that's in a slide or describe any photo that appears on that he puts up on the screen, instead of just saying as you see in slide 1 or as you see in slide 2 or as you see on this picture. It would also be very helpful if the presenter would ask anyone who would like to make a point to say their name, or so that the blind person in the audience would know who's talking.